نكمل موضوعنا. كان موضوعنا الافكتيف ستريس كونسبت. احنا كنا بنحكي في الافكتيف ستريس كونسبت اللي هو الكونسبت اللي وضعه ترزاجي قال ترزاجي حط لنا فكره الافكتيف ستريس كونسبت، حلينا عليها مسالتين ثلاثه 3 مسائل 3 نماذج. كويس. في الاخر وصلنا لفكره الافكتيف effect of capillary rise. متذكرين يا شباب effect of capillary rise؟ احنا قلنا انه في بعض الأحيان مثلا في عندي تربة بهذا الشكل، في عندي ساند وساند كلي وكلي وصخر. كويس. الآن احنا قلنا دائما انه عند خط المي، هاي خط المي above water we have always dry condition, right? So we have to use gamma dry. Below water we have to use saturated. In some instances, we drill in the soil, and we find that after dry soil for a while, then we have some wet soil. Okay, it's not saturated, but it's wet. Okay, it continues until we reach the water level. Okay, and we asked, why we have water here? It has either it's at the end of winter, for example, still water is going through, still water is flowing down by gravity, of course, or we may have water going up. We have water going up. Why? Due to capillary rise. And at that time we said that when we have, for example, water and we put a tube, water will go up in that tube, right? Due to capillary force. This capillary force or tension force, T, it depends on several things, including angle alpha, including diameter of the tube, including how much water we have here. You see? These are all factors affecting how high the water will rise in the tube. Okay? Now, we explained that in the soil, as we know that soil consists of several particles and voids. The voids between the particles, they may form as if they are a tube, right? So water will go in this tube. That's why water goes up. Okay? To which height? This is the height. This is HC, capillary height. And of course, capillary height, HC, is a function of W, I mean how much water we have here, and the diameter, and alpha, and the type of the material of the pipe, etc., many things. But at the end we said that if we want to find the value of the pressure up, the capillary rise, we will call it U, okay, pure water pressure. But this is pure water pressure negative, right? It's a negative. Usually pure water pressure, we said U equals to height of water, right, multiplied by gamma of water, right? Height of water multiplied by gamma water. But here it will be negative, so negative in direction, right? Minus, negative. Okay, and at that time U will be equal to, let me erase all these things to make it easy. U will be minus, don't forget the minus. Minus, it means that it will be in the tension direction. We considered the downward direction is positive compression, so we made it compressive. Okay, so the opposite direction will be tension. Okay, so minus to express the value of W here, or how much water we have, either we use W, water content, or we use degree of saturation, right?
So we use degree of saturation. S is, remember, S degree of saturation, right? S degree of saturation. What is S? B water by V, which is S from 0 to 1, right? Okay, we know it. So S as 100%, okay? S divided by 100, when I tell you, for example, that S is 50%, so you just put 5, like this, 0.5. Don't put 0.5 divided by 100. If I told you that S equals to 0.4, don't divide 0.4 by 100. It's already ready, okay? So, S divided by 100, it means that as a percentage, okay, multiplied by the height of the area of capillary zone, okay, which I'll give you. In practice, once we begin seeing not dry soil but a wet soil until we reach the water level, this is the height of the capillary zone area, okay, multiplied by gamma water. So this will, we should know it. HC. U is the pressure, negative pressure, the pressure, okay, pressure. So pure water pressure will be equal to negative value of degree of saturation percentage wise multiplied by HC, the height of the capillary zone, multiplied by gamma water. And this we should consider it. How we will consider it? Let us take an example. Let us take an example. Here we have soil. Here we have sand. Okay? Sand, gamma equals 16, etc. kilonewton by cubic meter. And this is, okay, yeah, this is 6 meters. Okay? And then we have 4 meters sand, gamma equals to 17, for example. Then we have water level. Okay, I have here clay with 18, gamma equals 18, and then I have also clay with gamma equals 20. Okay, and this is 8 meters, and this is 10 meters. Okay, then we have rock. You see, this is rock. Again, we have, what do we have here? Sand, 6 meters of sand, then 4 meters of sand, then 8 meters of clay, then 10 meters of clay. Water is at depth 10 meters from the surface. Okay? Now, how I will know that I have to consider capillary rise? How you will know that you should consider capillary rise here? Right. One thing is that we have water level here, and then we have a line here. Why this is sand and this is sand. Why we have this line? Because this is one indication. It's not the most important. The other indication that I may do it is putting like this. If you see arrows like this going up, it means we have area of capillary rise. Okay? This is the second thing. Third thing, I may write here capillary rise or capillary zone. Capillary zone or zone of capillary rise. So I might write it. Okay? So how many indicators? 3. One is you have line, why you don't have to have a line. Second, we write zone of capillary rise. ما فهمتي ولا أنا هي صرنا 2 وانتوا كمان 3. مين كمان مش فاهم يا شباب؟ واو فزنا في الانتخابات. أعيد بالإنجليزي؟ بالعربي. طيب ماشي عشانك بعيد بالعربي. مع إني ما أفطرتش اليوم بس خلص مش مشكلة بعيد بالعربي. يا شباب كيف بدنا نعرف إنه
في عندي منطقة فيها الكابيلاري رايز زون وبدي احسب حساب الكابيلاري رايز. كيف بدي اعرف؟ قلنا كم انديكيتورز لحد الان سمينا 3، هعملهم 4 عشان بالعربي لازم يفرقوا عن مش احنا اخذنا في العلوم انه في بعض الاحيان اذا في وعاء ماء حطيناه في انبوب بتقوم المي بتطلع في الانبوب للاعلى، اخذت هذا الخاصية الشعرية. هذا الضغط اللي من اسفل لاعلى بالانجليزي بسموه كابيلاري فورس، قوة الضغط من اسفل لاعلى، سواء سميناه الضغط الاسموزي او سميناه الخاصية الشعرية او ما الى ذلك. المي بتطلع للاعلى. ليه بتنشفط للاعلى؟ الاصل المي تنزل لتحت باي جرافيتي، صح ولا لا؟ بس هلا المي بتطلع للاعلى. ليش بتطلع للاعلى؟ بصير في عندي ضغط للاعلى بسبب انه في عندي حوض ماء وحطيت فيه انبوب صغير. هاي قوة الجذب للاعلى اللي سميناها، اللي رسمتها. لو قلت لي هذا الكلام قبل ما امحي تي وكذا بترفع المي لارتفاع معين. الان اللي بصير انه انا لما بحفر في الارض عادة لازم اتعامل مع دراي سويل لحد ما اوصل للمي، مش هيك كنا سابقا. بس في بعض الاحيان بيحدث اني انا بنزل في دراي سويل وبعد فترة بلاقي انه التربة بلشت تصير رطبة، مش ساتشوريتد، ما فيها مية، يعني مية مش حتلاقوا في سمك بيلعبط. لكن مع ذلك حتلاحظوا انه المية التربة بلشت تصير رطبة والرطوبة تزداد شوي 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 لحد ما نلاقي اول سمكة، اللي هو يعني نوصل لسطح الماء. الان هاي المنطقة ما بقدر اعتبرها لا هي دراي زي فوق ولا هي ساتوريتد زي تحت. كويس؟ هاي منطقة الايش؟ منطقة الكابيلاري زون. كيف هلا هون شوفي المية تضغط للاسفل، فانا دائما كنت احسب البريشر للاسفل. متذكره كنا نحسب من هون لهون ونقول ايش؟ ونقول الارتفاع في جاما ووتر. هاي ضغط للاسفل. طب الان جاييني ضغط للاعلى، اذا لازم ايش مالي؟ احسب. بالطبع احنا كنا دائما بناخذ ما دام هذا الاكس على اليمين كومبريشن، على الشمال شو بده يكون؟ تنشن، صح ولا لا؟ هون في عندي فورس للتنشن بدي احسبها. قديش قيمتها؟ بتساوي بالماينس لانها تنشن اس اللي هي degree of saturation نسبة مئوية. اول روحك اس مضروبة في جاما ووتر مضروبة في الارتفاع. طيب جاما ووتر نعرفها، اتش منين بجيبها؟ اتش سي. انا معطيكم اياها في السؤال او انتم في الواقع وانتم عم تحفروا من وين بلشت تبدا المية التربة تصبح رطبة؟ شو ضل؟ اس. انا بعطيكم اياها اس. كويس؟ انا بعطيكم اياها اس. لحد هون متفاهمين؟ اكمل بالانجليزي. جاما 17 هون، هيك جاما 17 احنا حطيناها، صح؟ طيب الان اذا اول قلنا احنا كنا بنحكي عن كيف بدي اعرف انه هالمنطقه لازم اخذ في الاعتبار الكابيلاري رايز. اول حاجه انه في خط. ليش هذا الخط موجود؟ الاصل ما يكونش موجود، صح ولا لا؟ بس بجوز يكون السبب انه جاما هون 16 وجاما هون 17، يعني هذا مش شرط. طب ولا ايش في شرط ثاني؟ الشرط الثاني اني اكون راسم اسهم لفوق زي ما قبل شويه، معناته انه في عندي ايش هون؟ في ضغط للاعلى. الشرط الثالث ايش هو؟ اني ابقى كاتب لكم منطقه ايه؟ زون اوف كابيلاري رايز او كابيلاري رايز زون او الى. والسبب الرابع والاهم هو اني بكون معطيكم اس هون. قبل ما نبدا الحل يا شباب، لو انا مش معطيكم جاما وانما معطيكم دبليو جي واي والكلام اللي انتم عارفينه، فانتوا شو بدكم تعملوا؟ بدكم توجدوا جاما هون. اي جاما بتوجدوا؟ جاما دراي. جود. جاما here saturated here. What about here? Gamma wet, gamma moist. Okay? So we find gamma dry, gamma moist, gamma saturated, gamma saturated. Okay? This is another mistake that you may do. I'm telling you your mistakes, your expected mistakes. Okay? Here we have to use gamma dry, here we have to use gamma wet, here we have to use gamma saturated. So here it's not saturated, it's not dry. So it's wet. Okay? Ready? Ready to solve? Okay. Ready to solve. At point, let us take the points. A, B, C, D, and E. Okay? At point A,
How much is sigma? 0. What about sigma prime? What about u? 3 zeros, right? Sigma is 0 because there is no pressure, nothing over above point A, right? U is 0 because there is no water above A. Sigma prime is 0 because there is no effective stress above A, right? Okay, now we go to B. B, which is this point, which will hold everything from above. How much is sigma? 6 by 16. Who will help me? Okay, ready to help? 96. What about poor water pressure? How much water we have above B? 0. So this is 0. So what about sigma prime? Take care. Be careful. Okay? So we have 96, 96, 0. Okay? Now, this is at point B. This is at point B. Now, at this point exactly, at point B, we have point B as if it is from below the line. Why? To represent the pressure that will come from here upward. That pressure comes from water, right? Right? I have to calculate it. How much? I will say U equals minus 0.4 multiplied by HC. How much? 4 multiplied by gamma water. Who's helping me? Greedy guys. I will pay for the batteries. متأكدة 15 6 اوكي 15 طبعا غلطانين بس بالماركس ايوه 15 و7 خلينا نقول 15.7 okay. Now this is poor water pressure, right? So it will be where? It will be here at point B. It is negative, right? So minus 15.7. Okay. Now effective stress, total stress will not change. Remember, upward, downward, no seepage did not change. So at point B down, I will put it by the way in different color. In point B, it will be 96. Okay. Right? Remember, 96 equals to 96 plus 0, the red line, the red points, okay? 96 equals to minus 15.7 plus 96 plus 15.7. Now look, if I am concentrating on the red points, 0 plus 96 equals 96. Now the blue one, minus 15.7 plus 111.7 equals to 96. You see? Okay? So that's why I took 2 points. One point represents what's coming from up. The other point represents what's coming from down. So that's why I have it in 2 colors. Now we continue. Remember always, at the beginning of water, pure water pressure equals 0 always, right? At the beginning of water, pure water pressure is 0. So here will be, this will go to 0 always. Okay? Now, what about the total stress? It's 96 plus 4 by 17, right? So this will be
Now we continue. 8 by 18. Good. You did a mistake. Be ready. Okay. 8 by 18. Right. But this gamma is gamma saturated, right? 8 by 18 plus 164. 308. Okay. What about 8 by 9.81? 8 by 9.81. Okay, subtract it from 308. We continue. Add to 308, 10 by 20. Add 10, add to 78.5, 98.1. عشرين في 10 200 و300 سوري. What about 90 100? Subtract it from 208 508 sorry. 300 229 ونص. ليش صفر؟ المي ما فيش مي فوقيها، ما فيش مي فوقيها بتضغط لتحت، في مي فوقيها بتطلع لفوق، فبيضغط لتحت ما في مي. واضح؟ واضح ليش هون صفر يا شباب؟ لأنه ما في عندي على سطح الماء، ما في عندي مية على سطح المي بتضغط لتحت، ما في مي فوقيها بتضغط لتحت، لا في مي فوقيها، المي اللي فوقيها بتضغط لفوق، أنا حسبتها، عشان هيك في عندي هون tension zone then compression zone. Okay, easy maybe في الامتحان ببين. نحل كمان مثال. Let us do another example. Are you ready? Can I go to the second example? Okay, example 2. See, it's not only a line. We have two lines. So this is not, having a line is not a perfect indicator. It may be, okay? But having sand gamma equals 15, sand gamma equals 16, sand gamma equals 17, S equals 0.5. This is the perfect indicator. Having S is the perfect indicator. Okay? When I give you S, then this is a capillary zone area. Okay? Then clay, gamma equals 18. Clay, gamma equals 19. Another clay, why is the other clay? Clay, gamma equals 20. And suppose the distances that we have is 5, 3, 2, 6, 5, 10. Okay, so we will have these points: A, B, C prime, no,
C. Are you sure? No. C prime. That's right. C prime. D, E, F, and then G. Okay? First of all, always when you have this question, at the beginning, compute U. Okay? U. So let us. U equals minus 0.5 multiplied by 2 multiplied by 9.81. Okay, 9.81. Even I can do this thing, for example. You see? Immediately, this is U. No. 9.81. Okay? Right? At the beginning, I can know that. Okay, at point A, 0, 0, 0. Then 5 by 16. 5 by 15, sorry. 75, huh? 75. So this is 75, right? And 0. Then we continue. 3 by 16. 123, right? 123. Now I have to add to it 9.81. I have to add to it 123. Add to it, yeah. 132.81. Okay? 132.81. Because we have to add. Now look. 0, 0, 0. 75 equals to 75 plus 0. 123 equals to 123 plus 0. But 123 equals to 125. 132 plus 8.8 minus 9.81. Now we continue here. We add to this 2 by 17. متأكد؟ على زمتك. 123 plus 9.81 plus. Okay. This is 157. Okay. Now we add to it 8 by 18. 8 by 18. 8 by 18 plus 157. سامحك في الواحد. Okay. 8 by 9.81. 78 point. 8 by 9.8. Okay. 301 minus 78.5. We continue. 6 by 19. 6 by 19. We continue. 10 by 20. 200, huh? 615. Okay. 6 by 9.81 plus 78.5. متأكد؟ Add to it 98.1. طيب مش مشكلة.
235.5 هون 230 35.5 نقصها من 615 يلا 415 minus 137.5 137 ونص 277 طيب 615 minus 235.5 279.5 طبعا غلط 300 يعني هيك منطق 379 ونص اوكي الآن احنا بنفهم الافكتيف ستريس مظبوط عارفين كيف نتعامل معه نعرف اول شيء انه مهم ولازم نتعامل معه وانه دائما بيكون اقل من التوتال وعشان هيك سمينا افكتيف فعلي ولازم هون نتعامل معه لانه اذا تعاملنا مع التوتال كأننا بنتعامل مع شيء مضاف غير منطقي غير صحيح فهي في ويست واخذنا في الاعتبار انه يكون في عندي منطقة للكابيلاري رايز لازم ناخذ فيها نحسب بس المية لفوق بتكون بالتنشن تذكروا دائما انه المية على سطح التربة بتبدأ ايش تبدأ بصفر هاي تنشن وهي بلشت المية بلشنا صفر بعدين بيبدأ كومبريشن واضح طبعا في اي لحظة انا لو قلت لكم اوجدوا لي قديش الستريس على عمق كذا فبتاخذوا الكذا هذا وبتحسبوا يعني 5 و5 10 قلت لكم على عمق 12 متر هاي باجي هيك 12 متر قديش الافكتيف ستريس هيك بلاقيها طبعا هذا الكلام كيف بيفيدني لما باجي بقول لك انه مثلا the foundation of the building will be laid at 12 meters below the soil how much the effective stress is there فبروح على هذا عشان اوجد هم بدها تكون القواعد تبعتي فبحسب الافكتيف ستريس عندها قدرها من هون اعمل انتربوليشن عادي 222 ونص ناقص 157 divided by 8 بيطلع الوحدة الآن هون في عندي كم وحدة من الثمانية 2 بضرب في 2 وبضيف على 157 انتربوليشن أخذناها في الحضانة صح ولا لا بس في الحضانة ألف في الحضانة باء ما أعطوناش إياها وين لا خلص لما ندخل للمي خلص المي كلها لتحت المي كلها بتضغط لتحت بس عند 12 طيب باجي بقول 5 و3 معك آلة حاسبة ماشي 5 و3 8 و2 10 و2 12 معناته هون فباجي هاي الافكتيف ستريس وانا راسم كل شيء وبعمل انتربوليشن تعرف كيف الانتربوليشن تعمله طيب بس تعرف قول لي طيب خلصنا يا شباب اكنه خلصنا والله لحظة شوية يا شباب بس نحكي هاي النقطة البسيطة يا شباب موضوعنا الجديد اسم العنوان بتاعه stresses due to surcharge stresses due to surcharge surcharge means load any load above buildings structures whatever okay now what we studied until now is, for example, we have this building, okay? This tower, beautiful tower. And we need to find the stresses at point A. This is point A. Point A. Okay? Now, at point A, actually, we have two stresses. One, due to the soil weight, right? Due to the soil weight. And the other one is due to the building, right? Now, due to the soil weight, this is what I already knew how to find it, which is the effective stress due to soil. This is what we were doing, right? We were always find how many layers, for example, these are layers, and then we have water here, and then until I reach here, I give you the distances, every layer by its unit weight suitable to it. Okay, whether dry, saturated, moist, etc. Everything, and then I find sigma effective here. Sigma effective here is the
is the stress due to soil alone, okay? But we have also the building. This building will give us also additional stress. This is stress due to the building. How we find it? We don't know, okay? So what we need to know now is to know how to find sigma B, because sigma total is both stress due to soil plus stress due to building, right? Stress due to soil already we are experts, خبراء أو خبثاء في الموضوع، مش هيك؟ نعرف نوجدها، وبعد الامتحان حطيته شوية بس بتعرفوها أكثر وأكثر، كويس؟ بس stress due to the building لسه ما أخذناهاش، عشان هيك هو موضوعنا. Stress is due to building أو due to surcharge, the same thing. خليني أسألكم بس سؤال ولا فيش داعي؟ إذا بسألكم، ماشي ماشي. إذا sigma S, this is the effective stress due to soil weight, and this is stress due to surcharge, weight of the building, right? Okay. Okay. Now let me just say this. Sigma due to building is a function of what are the factors that affect stress due to the building? Wait a minute, one by one. Load. For example, if I have 10 floors, it's not like having one floor. يعني خمجاج مش زي عمارة، مش زي برج، مش زي سد، مش زي عش عصفور، مش زي واحد قاعد من طلاب الجامعة، صح جاي من الكافتيريا، بس يعني still يعني مقارنات قليلة، صح ولا لا؟ إذا P one factor, load. Load is a factor. What else? طبيعة التربة, soil. Okay? Soil بيدخل فيها هون soil type, structure, construction, etc. It means W قديش للسويل, E قديش الفويد ريشيو, مش هيك؟ البوروسيتي, S degree of saturation, مش بس هيك كمان, modulus of elasticity, Poisson's ratio. كل ما يتعلق في التربة, كل ما يتعلق في التربة هذا له دور. ايش في تاني؟ المواد المصنوعة هذا بيدخل في البي، يعني مصنوعة من ألمنيوم بيأثر على وزنها، مصنوعة من طحينة بيأثر على وزنها، يعني بيعتمد ما فخلص بنعبر عنه في البي. شكل القواعد. مية وجودها بيأثر؟ بالطبع بيأثر، بس دخلناها في السويل. ماشي؟ طبعا عوامل كثيرة أخرى، لكن انتبهوا يا شباب، من الأشياء اللي بتأثر اللود كيف بيتوزع. هلا نحكي بالعربي ضوء الأحمر. خلص أنهينا المحاضرة، هذا بنكمله الحصة الجاي.